Bonjour tout le monde. Hi everyone. I'm Melissa here at the Timmins Public Library. Thank you for joining us for our day one of our Piñata. Merci de nous joindre ici à la bibliothèque pour jour 1 de Piñata. So this week we are making a narwhal piñata. So hopefully you've picked up your kit and you can join along with the video. Donc dans ton sac, on va avoir besoin pour jour 1 notre sac de farine, notre corde, la ballonne et le papier journal. So today what you're going to need out of your kit is your flour, your string, your balloon, and your newspaper. You will also need a large bowl and 1 cup of water. Donc on aura aussi besoin d'une tasse d'eau et un grand bol. La première chose que tu vas faire, c'est ajouter ta farine. So first thing you're going to want to do is add your flour into your bowl. So this is already pre-measured, so we have half a cup of flour and a dash of salt. Donc on a mesuré la moitié d'une tasse de farine et un petit peu de sel. So now you're going to add your water in. Et une fois que tu ajoutes l'eau, tu vas vouloir le mélanger jusqu'à ce qu'il n'y a plus de mouton. So you're going to mix it until there's no more lumps. So we're going to blow up our balloon. Si tu peux le faire au plus gros que tu veux, donc il pas là si tu veux un petit piñata ou un plus gros. So you can blow it up as big as you want your piñata to be. So using your measuring cup to hold your balloon is one simple way of your balloon not rolling away on you. Donc tu peux utiliser ta tasse pour tenir ta ballon. And then from here, we're going to cover our balloon. So you're going to take a strip of paper one at a time, dip it into your solution, and removing all of the excess with your fingers. Donc tu veux enlever tout le surplus pour qu'il soit pas trop trempé. Et on va couvrir la ballon. So you're going to do this until there's no more spots. Donc on va continuer jusqu'à ce qu'il n'y a plus de... qu'on voit plus la ballon. Once your balloon is completely covered, it is now time for the string. Donc une fois que ta ballon est complètement couverte, on va mettre notre corde. Donc tu as 2 morceaux de corde qu'on va attacher pour l'accrocher. So you should have 2 pieces of string in your bag that you're going to tie up so that we can hang them up. So remember, wherever you knot is where he will hang from. So making sure that the tail is in the direction that you would like your narwhal facing. Donc n'oubliez pas que le nœud va être sur le haut et de faire certain que la queue est dans la direction que tu aimerais avoir ton narwhal. Donc avec ta corde, tu vas aller dans chaque sens comme un X. So you're going to make sure you go in both directions with your string. In forming an X with your string. Tie them up, and then I will show you a close-up. So like so. Une fois que ta corde est mise, on va faire une deuxième couche avec notre papier. So now that your string is on, we will do a second layer of our papier-mâché, so with our newspaper. So again, taking your newspaper, you're going to cover the entire balloon, making sure that your string to hang him up isn't covered. And you're going to continue again until the entire balloon has been covered with a second layer of papier-mâché. From there, we get to let him dry. Once you've completed your 2 layers of newspapers, we will set it aside to dry. Donc, une fois que tu as mis tes 2 épaisseurs de papier mâché,
on va le mettre pour sécher. Donc, jeudi, on se revoit pour décorer notre narwhal. Donc, tu vas avoir besoin avec toi une paire de ciseaux, de la colle, soit de la peinture, des marqueurs et n'importe quoi d'autre que tu aimerais utiliser pour décorer ton narwhal. So when we see you again on Thursday, make sure to bring with you some scissors, glue, and anything else that you would like to use to decorate your narwhal, so such as paint, markers, or anything else. So we will see you on Thursday live on Facebook at 2 p.m. On se revoit en direct sur Facebook à 14h jeudi. Au revoir.